half of the house was covered with water. Almost 7 feet was covered with water. All the shops were shut, and nothing was like, all the city was stationed, like nothing was open. We felt like we were living in an island, like full of water. We waited there for 3 days, surviving on rice, kanni, water. And he had 1 packet of biscuit. I was trying to feed him, but there was not ample amount of milk because we could not eat properly. He was sleeping all time, and we could not reach out to the medical help also. எங்க ஹாஸ்டல் வந்து அடையார் ரிவர் ஒட்டியே இருக்கும். அப்போ எனக்கு வந்து நான் கன்சீவாக இருந்தேன். அப்போ எனக்கு 5 months ஆச்சு. ஃபுல்லாக தண்ணி ஏற ஆரம்பித்த உடனே பவர் கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ யாரோட மொபைல்லையும் சார்ஜ் இல்லை, நெட்ஒர்க் இல்லை, யாரையும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியல. எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல, ஏன்னா வீட்டையும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியல. இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போகிறேன், நீங்கள் வேணால் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக ரொம்ப கோயின்சிடென்ஸ் தான், ஹஸ்பண்டும் என்னுடைய பிரதரும் வந்து என்னை பார்க்குறக்காக இங்கே நான் ஓகேவா இருக்கேனா அப்படின்னு பார்க்குறக்காக வந்தாங்க. கரெக்டாக 15-20 minutes டிலே ஆகி நான் போயிருந்தேன்னா இவங்களை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 நாள் ஆயிருந்திருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து இவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வில்லிவாக்கம் போயிருப்பாங்க. நான் வந்து இவங்க ஹாஸ்டல் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அடையாறு தான் போயிட்டு இருந்தேன். பட் அவங்களால என்ன தூரத்துல இருந்து பார்க்க முடியுது, பட் உள்ள அந்த பில்டிங்குள்ளேயே வர முடியல. ஃபுல்லா தண்ணி, ஒரு செஸ்ட் அளவு தண்ணி இருந்துச்சு. திருப்பியும் அவங்க உள்ள நடந்து வந்து திருப்பியும் என்ன கூட்டிட்டு நானும் தண்ணிக்குள்ள தான் நடந்து போனேன். இங்க என் வயிறெல்லாம் ஃபுல்லாவே தண்ணியில கவர் ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் தண்ணி, அந்த தவளைலாம் செத்து மறந்து வருது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்லயே இந்த டைம்ல வந்து பார்த்து தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா தண்ணி கூட பாயில் பண்ணி தான் குடிப்போம். ரொம்ப ஹைஜீனிக்கா இருக்கணும்னு நினைப்போம். அந்த டைம்ல எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுமோ ஏதாவது அந்த பயம் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே நம்ம இறங்கி போறவங்க போது ரொம்ப பயமா இருந்தது. வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமே வந்து ஃபியூச்சர்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுமோ, இதனால ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு. சரி, வீட்லயும் ஃபுட் எதுவும் இல்லை, கரண்ட் பவர் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, சுற்றி தண்ணி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. There was a premature baby there who wanted a medical help, and my stitch was also, I had an emergency C-section, and because we came through the water from the hospital, we walked through the muddy water. The water entered my stitches, and I was getting pain, and there was a infection on my wound. And after 2 hours, yes, one boat came, and we were like our joy knew no bounds. They told that we cannot take any clothes or any luggage with us, but only 6 of us could come out of that home in that boat. So it was just a plank, a wooden plank. We cannot call it a boat. The plank was shaking, and we could see snakes and other ants and insects on the water. Our home was totally submerged. Then we were like thinking where to go, and no ATMs were working. We had ATM cards and everything, but nothing was working. No ATMs were having money. இன்னும் 20-25 ஆண்டுகளில் நாகப்பட்டினம் மாவட்டமே இருக்காது. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் கடலுக்குள்ளேயே வந்து போயிடும். இப்போவே நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பல பகுதிகள் வந்து கடல் மட்டத்துக்கு கீழே வந்து போயிடுச்சு. கடல் அரிப்புனால வந்து தமிழ்நாட்டுடைய 41% கடற்பரப்பில் அரிப்பு ஏற்பட்டு, நம்ம இந்த அதானி காட்டுப்பள்ளி துறைமுகம் வர்றாங்களா, அந்த துறைமுகம் போனால் அங்கெல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு 20 மீட்டர் வரைக்கும் வந்து எரோஷன் ஆகுது. 20 மீட்டர்னா 60 அடி கடல் அரிப்பு வந்து ஏற்படுது. பல பகுதிகள், அதாவது இப்போ சென்னை துறைமுகத்தோட வடக்கு பகுதி, வங்காள விரிகுடா தண்ணி வந்து சேரக்கூடிய அந்த பகுதிகள் இல்லையா, அது வந்து கடல் அரிப்புனால 2 கிலோமீட்டருக்கு கடல் வந்து உள்ளே வந்துருக்கு. அப்போ நல்ல தண்ணி ஓட குப்பங்கிற கிராமமே வந்து இன்றைக்கி வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு. உலகத்தோட பெருங்கடல்களில் வந்து வங்காள விரிகுடா வந்து ஒரு 0.6% தான். ஆனால் காலநிலை மாற்றத்தால் அதிகமாக ஒரு தாக்குதலுக்கு அல்லது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதும் வங்காள விரிகுடா, பே ஆஃப் பெங்கால் தான். ஸோ இந்த வங்காள விரிகுடா வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை இந்தியாவோட பருவமழையில், வானிலையில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம். அது சீ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லக்கூடிய கடலுடைய வெப்பம், அது வந்து மற்ற இடங்களை விட வங்காள விரிகுடாவில் அதிகமாகுது. இங்கே ஆல்ரெடி வங்காள விரிகுடா டெம்பரேச்சர் வந்து 29 degrees போயிருச்சு. நமக்கு தேவை 26.9 தான். ஆனால் வங்காள விரிகுடா டெம்பரேச்சர் வந்து 29 to 32 degrees Celsius வரைக்கும் வேரியாதான் வந்து சொல்கிறாங்க கிளைமேட் சேஞ்சினால. The joint impact of the rise in sea level due to the impact of climate change and the rise in sea level due to the approaching cyclone will be combined, and hence the impact of the storm surge or tidal wave will be more felt
when a cyclone is crossing the coast in the changing scenario of climate. Apart from that, in the coastal areas, whenever there will be the heavy rainfall because of the approaching tropical cyclones, the study says that there can be increase by about 10 to 15% in the intensity of rainfall. So therefore, the time when the rainfall is increasing, at the time also tidal wave is approaching the coast. So therefore, the increased frequency and intensity of heavy rainfall supported by the increased height of the tides will correspondingly impact the coastal floods. இப்போ நிலப்பரப்பாக இருக்கின்ற பல இடங்கள் தீவுகளாக மாறிடும். அப்போ சென்னை மூழ்கும் அப்படின்னா சென்னையோட கடற்கரை வந்து போகும் நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் சென்னையின் பல பகுதிகள் வந்து தீவாக மாறும், பல பகுதிகள் எப்போவுமே வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதியாக வந்து மாறும். The speed of the cyclone is roughly about 13 to 14 kilometers per hour over Bay of Bengal. Now it is found that the Bay of Bengal cyclones are becoming slower while crossing towards the coast. மெதுவாக நகர்ந்து போகக்கூடிய அந்த சைக்ளோனிக் சிஸ்டம், காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அந்த புயலாக மாறுது இல்லையா, அது மெதுவாக நகர்ந்து போகும்போது இன்னும் நிறைய தண்ணியை உள்வாங்கிட்டே போகும். அப்போ தண்ணியாக உள்வாங்கிட்டே போகும்போது அந்த கரையை கடக்கும்போது வந்து ஆடி தீத்துரும். But at the same time, the vulnerability of the coast has increased over the years because of socio-economic activity. A lot of installations, offshore activity, onshore activity has increased. But on the other hand, the frequency of very heavy rainfall, say 15 centimeter or more, if you find out, that frequency is increasing. Now just imagine, total amount of rainfall during June to September is fixed, but number of days with heavy rainfall is increasing. And number of days with light rainfall or moderate rainfall is decreasing. Now study says that the predictability of the severe weather events has decreased due to the impact of the climate change. In the sense that if earlier, for example, you are able to predict 3 days in advance about the occurrence of heavy rainfall, the climate change will restrict the prediction to 1.5 days. Climate change பார்வையில், காலநிலை மாற்ற பார்வையில் 9 உச்ச புள்ளிகள் இருக்குது, 9 டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ். இந்த 9 டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸும் டிப்பிங் பாயிண்டை ரீச் பண்ணிச்சுன்னா உங்களால் உலகத்தை மீட்டுருவாக்கம் செய்யவே முடியாது. அதில் ஒரு டிப்பிங் பாயிண்ட் வந்து இந்தியன் மான்சூன். Climate change is a reality and it is happening now. So this is the right time to act. It is an unequivocal fact that this poses as a global threat to mankind. It's going to affect our generation and probably the next 10 generations to come. It involves massive destruction to the environment, to the animal and to the plant kingdom, huge impacts on our health, a lot of displacement amongst families, and much, much more. Does that have an impact on the maternal health and the neonatal health? Absolutely, it has it. Now, when I was looking at the systemic literature, just looking at the studies that have been done, there are close to 6,400 studies that have been done on linking between this and that. The society's fundamental base is that unit between the mother and the baby. And if that health is not maintained, then we are going to see repercussions of every single system that we have, social system that we have created in the world. So this is very crucial that we get the healthcare community involved in this discussion. I mean, the point is we never evolved as a species in the current climatic conditions. Physician groups are sometimes reluctant to take a stance on things that are felt to be political. I think now it's undeniable. And there was just an article published in almost 200 journals simultaneously. Did you see that letter? Where it was a letter of extreme concern by physicians saying, this is a climate emergency, code red is the situation. And we need to, every single medical community, medical journal needs to be focused on this because this is going to be the greatest health risk to our patients going forward. So I think that the healthcare community has been really slow to recognize that this priority needs to be placed ahead of many other priorities. But that until climate change is really addressed on a significant scale, we're really on an escalating trajectory with these problems that are going to continue to get more frequent, more severe.
This is not about belief in anything. Nature doesn't care whether you believe in it or not. It's coming. It's going to do its thing. And either you stay smart and protect yourself, or what option do you have? சமீப காலமாக என்ன காரணம்னே தெரியல, எந்த ஒரு மருத்துவ காரணமும் இல்லாமல் நிறையா ப்ரீடம் டெலிவரிஸ், தானாக டெலிவரி பெயின் வந்து குறை மாதத்தில் வெரி அண்டர் வெயிட்டில் குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க. இதுக்கு காரணம் டெஃபினட்டாக கிளைமேட் சேஞ்சாக இருக்கலாம். ஏன்னா அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்னால் நிறையா மதர்ஸுக்கு ப்ரீமெச்சுவராக குறை மாதத்துலேயே லேபர் பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடுது. ரெண்டாவது, நிறையா டேர்மில் அண்டர் வெயிட் பேபிஸும் பார்க்குறோம். அதாவது 9 மாதம் பூர்த்தி ஆனதுக்கப்புறம் 40 வாரம் ஆனதுக்கப்புறமும் வெறும் 1.5 கிலோ 1.25 கிலோ அந்த மாதிரி ஸ்கேன்லேயே ஃபஸ்ட்டே பார்த்து வேறு எந்த ரீசனும் இல்லை, அம்மாவுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் ரத்த கொதிப்பு இல்லை, அம்மாவோட நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஓகே, அம்மாவுக்கு வெயிட் கெயின் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நியூட்ரிஷன் நல்லா எடுத்தாலும், ஆனால் பேபியினுடைய வெயிட் கெயின் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுது. IUGR ஆர் SGA FGR ஃபீட்டல் க்ரோத் ரிட்டார்டட் பேபிஸ் வந்து நிறையா பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீடம் அண்ட் IUGR பேபிஸுக்கு நிறையா ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ், அவங்களோட ரைட் ஃப்ரம் பிரெயின், அவங்களோட பிரெயின் க்ரோத்லேருந்து ஆரம்பித்து பிரெயின்குள்ளே ப்ளீடிங் ஆகிறதுலேருந்து லங் மெச்சூரிட்டி, மூச்சு திணறல், அதனால் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பின்னாடி வரக்கூடிய மூளை வளர்ச்சி பிரச்சனைகள், நிறையா லோ சுகர், ஜாண்டிஸ், இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ப்ரீடமாகவும் IUGR பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நிறையா பார்க்குறோம். Prematurity is one major reason how where it can get impacted with lactation, because complications during birth or early birth happening for a baby, that can automatically create a situation where a mother and baby could be separated, which is like a natural progression of it. The separation itself causes many different issues of connecting with the mother. The neurological impact that directly that has on the baby is that the limbic system gets interrupted, which means if a baby is hardwired to move on mother's chest and actually breastfeed, which is called the breast crawl, that is circumvented. Basically, it's cut off. If that window, in the first few hours of window is missed, the risk for the increased risk of not having or failed lactation or the connection between mother and baby gets impacted in a huge way. And the struggle that the women go through is unprecedented. When we look at the offspring that have been exposed to in utero effects, heat, particulates, natural disasters, amazingly, these offspring have abnormal neurodevelopment. They have higher risks of metabolic disorders later in life. They have higher rates of congenital defects. In fact, it's now been associated that there are higher rates of congenital heart defects, defects that need surgical correction with increasing heat exposure. இது தவிர நியூபார்ன் பேபிஸ்க்குமே வந்து நிறைய ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறையா பார்க்குறோம். எங்களுக்கு நியூபார்ன் பீரியடில் அந்த 1 மாதத்துக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு உயிர்கொல்லி அப்படின்னு பார்த்தா நிமோனியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுரையீரலை தாக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். அது இப்போதைக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னாலையும் பொல்யூஷன்னாலையும் இல்லை ஒரு மழையே வருது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நிறையா வைரஸஸ் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் தான் பாதிக்குது. இந்த பேபிஸ்க்கு நியூபார்ன் பேபிஸ்க்கு அவங்க லங்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அவ்வளோக்கா டெவலப் ஆகலை, அவங்களோட ஃபைட்டிங் மெக்கானிசம் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்னும் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகும்போது அவங்களுக்கு டக்குன்னு அது நுரையீரலை தாக்கி அதனால உயிரிழப்பு, நிமோனியானால நிறையா உயிரிழப்பு பார்க்குறோம். ரெண்டாவது நோய் இந்த மாதிரி வாட்டர் பவுண்ட் டிசீசஸ் லைக் டயரியா, வயிற்றுப்போக்கு ரொம்ப ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளட் டைம்லையும் பொல்யூஷன் டைம்லையும் ஈஸியாக வயிற்றுப்போக்கு காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் கிருமிகள், ரோட்டா வைரஸாக இருக்கட்டும், நிறையா வைரஸ் கிருமிகள் இது மூலமாக பரவுது. இந்த வைரல் கிருமிகள் வந்து குழந்தைங்களை பாதிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக டீஹைட்ரேட் ஆகிடுறாங்க, நீர் சத்து வந்து சீக்கிரம் குறைஞ்சு நீர் இழிவு ஏற்பட்டு அதனால் அவங்களுக்கு உயிரிழப்போ இல்லை சிவியர் ப்ராப்ளம்ஸோ வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நியூபார்ன் பேபிக்கு ரொம்ப காமனாக வரக்கூடிய இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து மஞ்சக்காமாலை, ஜாண்டிஸ், நியூபார்ன் ஜாண்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜாண்டிஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா பிலிரூபின் லெவல் ரொம்ப ஹையாக போகும்போது அந்த பிலிரூபின் வந்து பிரெயினை டேமேஜ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால குழந்தைங்களுக்கு நிறையா மூளை வளர்ச்சி பாதிச்சு ஃபிட்ஸ் மாதிரியான ப்ராப்ளம் எல்லாம் பின்னாடி வரலாம். அண்ட் இட்ஸ் இர்ரிவர்சிபிள். ஒன்ஸ் அந்த பிலிரூபின் போய் பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த டேமேஜ் ஆனது தான், அது அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெக்கவர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இந்த பிலிரூபின் லெவல் குறையிறதுக்கு முக்கியமான 2 விஷயங்கள், ஒன்று ப்ராப்பர் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங், ரெண்டாவது சன்லைட் எக்ஸ்போஷர். பட் இந்த மாதிரி க்ளவுடியாக இருக்கிற டைமில், ரெயின் பயங்கர சிவியர் ஃப்ளட்ஸ் அண்ட் ரெயின்ஸ் இருக்கிற டைமில் வெயிலையும் பேரண்ட்ஸால் குழந்தைய காமிக்க முடியாமல் போய் அந்த மாதிரி நேரங்களில் நிறைய ஹை ஜாண்டிஸ் உள்ள பேபிஸை லேட்டாக ட்ரீட் பண்ணி பார்த்தோம். So what are you doing? You are weakening the next generation in utero. Now you are subjecting this weakened
next generation to further climate insults, right? Because the climate is still changing. So not only are you not able to adapt, but you are actually maladapted to the changing environment. Your ability to survive in the changing environment is less. Your fitness is less. When you have any kind of natural disaster, the first thing that happens is displacement of families. And the most hard hit are undoubtedly women and children. With displacement of families also comes in malnutrition. You also, when it comes to women, menstrual hygiene is hit. Also lack of access to obstetric services. When we put all this into alignment, we can see how when maternal health is impacted, it also automatically touches on newborn health. We know that flooding is associated with increased maternal mortality. We know that it's partly because of lack of access to healthcare. We know that it's associated with worse outcomes in terms of mothers have higher hypertensive complications of pregnancy. Yes, I may be able to treat the heart attack, but what good is it if the patient goes back to the same environment where the heart attack can happen again? And climate has a direct impact on physiological changes that occur in the woman. The young girls, the breast development and, the glandular tissue that is required for the milk production, all of them seem to be getting impacted by the environmental changes that have occurred. Even just the fertility seems to change. So all of these have an impact eventually on the length of lactation, the quality of that bond that the mother and baby will experience during that time, or establishment of the confidence of the mother itself, because of the fact that the baby is completely so dependent, exclusively dependent on the mother. What I notice is more than about 60 to 70% women who come to my clinic have thyroid issues at an age which is very young, between 22 and 27. And this is before even they got pregnant, which has an impact on their fertility as well as it has a direct impact on lactation. Because the hormonal symphony that is required for mother's production of milk, it's a very complex system, Gautami. It's very complex and everything needs to handhold each other and has to happen sequentially for all of them to fall in order, for it to be going smoothly, so to say. And that gets impacted by the changes that are happening around us. So this is one angle I think most of us haven't really looked at. And there aren't many studies around it, but these are observations that are clinical observations that are coming out. And I think it's crucial for the research community to start looking at this impact as well. And postpartum depression is something that has been undermined. We haven't really looked at it, and precedence and incidence is very, very high. It's become very common, but common does not mean it's normal. Luckily, nothing happened for us, like as a family, all four of us were safe. The whole episode was a nightmare for us for the next time when the rains were coming. The water was coming, rushing in. It is like all these memories was rewinding in our minds, and many nights we could not sleep. His recovery as a preterm baby took a long time than we expected. Luckily, afterwards his health was safe. But the only place we could start our life was Kerala. அந்த சென்னை வெள்ளம் அந்த டைம் ஃபேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போவுமே வந்து நாங்கள் ஊரில் இருக்கேன். இப்போ வேறு ஊரில் நான் ஜாபில் இருக்கும்போதுமே போகிற இடத்துல திடீர்னு மழை வந்துச்சு அப்படிங்கும்போது இங்கேயே ஸ்டாண்ட் ஆகிடுவோமோ, வீட்டுக்கு போக முடியாதோ, அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனாலேயே எப்போவுமே வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது மொபைலில் ஃபுல் சார்ஜ் இருக்கான்னு நான் பார்த்துக்குவேன். அந்த மாதிரி அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ வருமா, அப்போ வருமா, வந்தால் நம்ம என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு போகணும், நம்ம எப்படி எந்த வழியாக எஸ்கேப் ஆகலாம், எப்படி திடீர்னு ஓடணும், எந்த வழியாக போகணும், அந்த மாதிரி
இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் வந்து ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறது, சேஃபாக அந்த குழந்தைய வளர்த்து இருக்கிறது, அது வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த பயம் இருக்குது. இன்னொரு குழந்தைக்கு பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த பயம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். These are women who are worried, should I be eating, this tomato or these cucumbers? They're asking themselves they're trying to be as healthy as they possibly can, down to minutia. And then there's this existential global crisis that they feel they have no control over, that they're placing their newborn baby into. And I think that the mental health effects of global warming are very significant in this group of people. I don't know if you're familiar with this study. It came out only about 3 weeks ago, and it interviewed 10,000 people between the age of 16 and 25 about their feelings about climate change. 10,000 people from 10 countries. And let me tell you some of the things that were summarized. It's broken down by country, but I'll do the summary of all the different countries. So 75%, that's a lot, 75% said the future is frightening. 55%, more than half, said that the things they value most in life will be destroyed. 52% believe their family security will be threatened. About 40% were hesitant to have children if they didn't already have children. And more than half stated that they believed humanity is doomed, like it's too late. Now, that's not to say that's the truth, if we compare it with what climate scientists say, but it's the truth on a feeling level. It's the truth of the worry about it. We can't truly separate our internal resources, like our emotional and mental resiliency, from our external support systems. So in other words, if someone has difficulty gaining access to safe shelter and clean water and protection from severe air pollution and heat, there's going to be, again, a corresponding level of internal distress. And then there's much more subtle levels of eco-grief, like the loss of a sense of security, the loss of feeling like the future is something that we can move into in a safe way, in a happy way. It can be the loss of family traditions of wanting to go to a favorite lake or something, but now it's filled with toxic algae and you can't go there anymore. So it's everything, it's a full layer from losing just about everything, losing people, losing property, to a more subtle sense that the world is shifting around me in ways I can't control, and the things that I enjoy and love are dissolving in front of my eyes. When you say the healthcare system, I want to make sure we include a mental health component to that. And yes, I do think there's some movement in that direction, but we've got quite a ways to go. இப்போ நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, ஸ்டேட் லெவல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு தனியாக, கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு தனியாக ஒரு மினிஸ்ட்ரி உருவாக்கி நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது இப்போ தான் இதுக்கான பாலிசிஸே நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். என்வாயர்மெண்ட் அட் எனி காஸ்ட், இனிமேல் நாட் டெவலப்மெண்ட், ஜிடிபி, ஜிஎன்பி அட் எனி காஸ்ட்டுங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. இட் வில் பி அ சென்சிட்டிவ் கவர்மெண்ட் டு த காமன் பீப்புள், டு தி பீப்புள் அட் த கிராஸ் ரூட் லெவல் அண்ட் என்வாயர்மெண்ட். கஜா புயலில் எத்தனையோ லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கிருந்து பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸு, ஃபுட்டு இதெல்லாம் அனுப்புகிறோம், அதெல்லாம் தேவை, நோ டவுட் அபவுட் இட். ஆனால் என்னைக்காச்சும் நம்ம யோசிச்சுமா, அங்கே இருக்கிறவங்க டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருப்பாங்களே, சைக்கலாஜிக்கலி அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்கன்னு நம்ம ஆக்சுவலி யோசிக்கிறது இல்லை. அந்த கதையை கேட்டப்போ எனக்கு ஏதோ இந்த தவளை, பூச்சி, கொசு, இன்சஸ்லாம் அம்மா நோக்கி வருதுன்னு கோபமாக இருந்தோம் உள்ளேயே. ஏன்னா எனக்கு அந்த உள்ளேயே கொஞ்சம் இருட்டாயிடுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் உள்ளேயே பயந்துட்டு இப்படி இருந்தேன், உட்காந்துக்கிட்டு. ஒரு ஓரத்தில் போய் அம்மாவோட ஹார்ட்டில் போய் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். ஒரு தூரத்துல இருந்து அந்த வெள்ளத்தை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு பயம். டிவிலேயே உடச்சிட்டு வருமோன்னு ஒரு பயம். தண்ணி வந்துடுமோ, நம்மளும் எஃபெக்ட்ல மிதந்துருவோன்னு எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு பயம்தான், எனக்கும் தான். இப்போ இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரை வரைக்கும்
சம்மரைன் அங்கே நம்மலாம் இருந்துக்கலாம்ல. பேஸ் போட்டு ஒரு உலகத்தை போட்டு அந்த உலகத்துக்கு போனால் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. I woke up at 12 o'clock in the night. The rains were pouring outside, but I soon found out that the rains were actually piling up near the hospital. My brother started crying. Wow, wow. He was very scared about the thunder and lightning. So then I looked outside and the water was literally near our doorstep. It was like, hello, my name is water. It was like a person, hello, my name is water, and can I borrow a cup of sugar or something? I was like, okay, we really need, I didn't know what it was. So I thought it would just go away like every other rain. So after that we went to Kerala, and I was shit scared when that happened. I was really scared when the thunder and lightning came in Kerala. I thought we were going to drown this time and not escape. So the funny thing was, I wasn't afraid during the flood. I was afraid after the flood, which is really funny when I think about it now. This is my brother Amal. He's the one who I told you that survived the flood. And he was 6 days old when that happened. He was also premature. He was underweight. He somehow made it out. My brother is sometimes called the flood baby. I don't remember anyone calling him the flood baby, but my parents assured me everyone called him the flood baby. And when you look at rates of depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, there are measurable increases in all of these mental health mood disorders after climate disasters. This has been also shown to persist even after birth of the child. குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன climate change ஆனாலும் அதை அவங்களால சென்ஸ் பண்ண முடியும். அதனால பேபிஸ்க்கு நிறைய மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் அவங்க வளர அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சர்லையும் அதனால மென்டல் ஹெல்த் டிசார்டர்ஸ் வரலாம், லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் வரலாம். அண்ட் இன் யூட்ரோ இந்த குழந்தை கருவில் இருக்கும் போதே அந்த மதருக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் வருது. நிறையா அவங்களுக்கு இப்போது வீடே இல்லாமல் போயிடுது கிளைமேட் சேஞ்ச்னால, ஏதோ ஒரு ஃப்ளட்னால, இல்லை அவங்களுக்கு தண்ணி ஒழுங்காக கிடைக்க மாட்டேங்குது ட்ரவுட்னால. அந்த மாதிரி அந்த மதரோட நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸும் அந்த மதரோட மென்டல் ஹெல்த்தும் பாதிக்கும் போது அது குழந்தையோட மென்டல் ஹெல்த்தையும் பெரிய அளவுக்கு பாதிக்குது. How interconnected everything is. What we think, what we feel affects our physiology. Right? Everything from our heart rate and our level of tension. And so anything that affects the mother's body, for better or not, in terms of being more stressful, does translate to some degree to a growing fetus. Absolutely, no doubt about it. There were definitely adverse neurodevelopmental outcomes, more irritability in the newborns, more hypersensitivity and reactivity. It makes sense because they are in utero being exposed to conditions that are a indicator to the fetus that perhaps after birth there will be ongoing climate stressors, ongoing stressors in the environment. So as an organism, you need to be hypersensitive. You need to be able to react to your environment, and as a survival mechanism. The problem is that in most cases, it's a maladaptation, because when you're born, it's not an ongoing climate disaster situation. And so for everyday life, it becomes a maladaptation. And we are also becoming aware of how trauma from generation to generation then gets passed on. It becomes a transgeneration trauma that gets passed on, of emotional burden that has been placed in the system of the family. And the thing about trauma is that it's not just thinking about the event, but it jars our nervous system. It lives in our physiology. And so it's usually not enough to just talk about it and say, well, now you have a new house and you can understand about how you might need to evacuate, and you can find your part in making a healthier world. That's all good. That's all important. But what they needed also was a way to kind of the unconscious way that, like I said, even the smell of smoke, they would feel as if it were happening right now. பொதுவாக கிளைமேட் சேஞ்சை பொறுத்த மட்டும் வந்து 3 முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது. ஒன்று வந்து மிட்டிகேஷன்னா
காலநிலை மாற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய கார்பன் எமிஷனை குறைக்கணும், மிட்டிகேஷன் குறைப்பது. ரெண்டாவது, இதுக்கு அடாப்ட் ஆகணும். இனிமேல் உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து டிசாஸ்டருக்கு நடுவில் தான் இருக்க போகுது. பிழைத்திருக்க போகிறோமா, அழிந்து போக போகிறோமா, இந்த ரெண்டு தான் முக்கியமான விஷயம். பேரலுக்கு இடையான வாழ்க்கை தான் நியூ நார்மல். இன்றைக்கு ஒரு புயல், நாளைக்கு ஒரு வெள்ளம், நாளை கழிச்சு இன்னொரு புயல், அதுக்கடுத்த கொஞ்ச நாள் ஒரு வறட்சி. இந்த பேரலுக்கு இடையே தான் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து இருக்க போகுது. மூணாவது ரெசிலியன்ஸ். ஸோ ஒரு டிசாஸ்டர் நடந்தோடனே எவ்வளோ குவிக்காக நம்ம வந்து திருப்பி இயல்பு வாழ்க்கை வர்றோம். நீங்கள் சுனாமி வந்ததுக்கப்புறம் ஓஷன் பெட்டு எப்படி மாதிரி நமக்கு தெரியாது. அதை பற்றி ஆய்வுகளும் இந்த மேற்கொள்ள என்ன நடந்துக்கு நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் அந்த ஜியோ மார்ஃபாலஜி வந்து எப்படி மாறி இருக்குது, அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி என்ன நடக்குது வங்காள விரிகுடாவில், அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுவது என்பது நம்மை நாமே காலநிலை மாற்றம் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தாக்கத்தை எதிர்கொள்வதற்கு வந்து நிச்சயமாக பயன்படும் நினைக்கிறேன். And even if you look at a moderate mitigation strategy, which now looks like maybe realistic, 2.5 degrees Celsius rise by mid-century, large parts of the Indian subcontinent will be subject to these life-threatening conditions. Between heat and water shortage, where are people going to go? If Syrian civil war destabilized Europe, led to terrorism and civil war and millions dead, what happens to 1+ billion people? The good news coming out of the recent climate talks in Scotland are that pledges have increased from nations that if we are able to get through the political obstacles in each of our respective countries, that we are hopefully no longer seeing 3 and 4 degree average Celsius rise by end of century, but hopefully 2 to 2.5 degrees Celsius rise. The but is very important. 2.5 degrees Celsius rise is still dangerous and not enough. We should not be satisfied with 2.5 degrees. A lot of environmental health impacts are actually somewhat hidden from physicians. That's part of the difficulty in getting the medical community to really understand how serious this is. One of the things that I have felt is really lacking in healthcare in general is the willingness to stand up and say climate change is threatening our patients. It needs to be very high up on our list of concerns, and we need to be talking about it. So people have advocated, for example, when you're giving a medical lecture about the kidney or the knee or whatever, that your last few slides always talk about how global warming is affecting whatever it is that you're talking about, because it just needs to permeate our entire medical education system, and then how we practice medicine. They're called climate cafes or climate circles, just a way for people to get together and learn new tools and resources in a group setting, either for free or very low cost, that are usually facilitated by a mental health person. And for a lot of women, it's harder to maintain their social networks because, again, their hands are so full and they're so fatigued. So yes, I think there's a real need to focus resources for, again, internal and external levels. How to have places to talk to other mothers about the stresses they're experiencing, how to learn tools, everything from like mindfulness meditation to other forms of self-care. How to have access to telehealth so that they don't have to try and travel across the city to have their questions answered. Maybe a question a nurse may need to answer about a concern for their child. One of the solutions in averting climate crisis for maternity care is to increase the coverage of midwifery-led services. When you have a midwife in your community, it means that women in that specific geographic location can access her services much more easily than traveling miles to a healthcare institution. There are marine biologists, there are other biologists out there protecting other species, right? Who's protecting the human species? It has to be the healthcare workers. The healthcare workers are the ones who protect we are the conservation biologists for our species. We have to speak for our humanity. It is, of course, that as sea level rises, coastal areas flood. We are talking about a health
a better health for humanity, eating better diets, providing opportunities for people to use bicycles, walk, public transportation, so they don't have to be forced to get into a car. So they can use their muscles, use their heart, use their lungs, breathe the fresh air. They are going to be healthier. They're going to have more psychological peace of mind and satisfaction and happiness. And healthcare workers பொறுத்தவரை I think we should be prepared for disasters and disaster management team னு ஒன்று வச்சு we should be prepared. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் டிசாஸ்டர் வந்ததுன்னா என்ன பண்ண போகிறோம், ஹெல்த் டீமுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும், அதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும், ஒரு மார்க் ட்ரில்லோ மார்க் ட்ரையலோ வச்சு ஐ திங்க் மேன் பவரும் சரி ரிசோர்ஸஸும் சரி நம்ம தயார் நிலையில் வச்சுக்கணும். Midwives need a specific space on the table when it comes to huge discussions on the environmental disasters that we are facing. We need our voices heard wherein we can talk and educate and bring about cultural shifts which will avert the disasters that lie ahead for us, women, and for our children. ஸோ இதில் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்கள் சொன்ன விஷயம் கர்ப்பிணி பெண்களும் அந்த சின்ன குழந்தையிலேருந்து வேர்ஸ்ட் அஃபெக்டடுங்கிறது இட்ஸ் ஐ ஓப்பனர் ஃபார் மெனி ஆஃப் இஸ் ஈவன் ஒர்க்கிங் ஆன் என்வாயர்மெண்டல் ஈகாலஜி. ஸோ இதை பற்றி இஃப் தேர் இஸ் அ டேட்டா we could certainly take it up with the government and ensure அவங்களை எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் நம்ம செய்யலாம். ஸோ ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆன்வர்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் அப்படி ஒன்று நடக்க போகுது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் we will write to the environment ministry and our chief minister நம்மளுடைய அந்த ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸில் சைக்ராட்ரி அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த இஷ்யூஸை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு சைல்ட் ரைட்ஸுக்கு உமனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு அடிஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறோம், இல்லாட்டி நிச்சயமாக பண்ணுறோம்.